Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. El propósito de este video es ver el proceso mental de cómo una persona nativa del inglés con un nivel A1 traduce español a inglés en su mente. Esto se considera nivel A1 porque esas oraciones tienen cosas como el tiempo presente y también tienen vocabulario de nivel A1. También cuando alguien tiene un nivel de A1 puede interactuar de forma sencilla, contestar preguntas sobre sí mismo, sobre el lugar donde vive y sobre las personas que conoce o sobre las cosas que tiene. Bueno, ahora empezamos. Primera oración, voy a leerla y después voy a traducirla en inglés. A mi hermana le gusta quedar con sus amigas en el parque. Literalmente sería for my sister. Pero no tenemos que tener a mí en inglés. So you can just say my sister likes to hang out with her con sus amigas and her friends in the park. Okay, a mi hermana le gusta quedar con sus amigas en el parque. My sister likes to hang out with her friends in the park. Sí. Ok, la siguiente. Yo me divierto mucho más jugando a los videojuegos en casa. So it's like instead it's like saying I enjoy playing, jugando video games, los video games, much more. I think you have to say my house, much more. Because this is like a comparative. Esta es una oración en comparación de esta oración. So, a mi hermana le gusta quedar con sus amigas en el parque, pero yo me divierto mucho más jugando a los videojuegos en casa. Okay, so I enjoy playing video games in my house much more. And in English, you might even say something like much more. Or you might say something, let's put a period here. You could say, instead, I enjoy playing video games in my house much more. So that everybody understands that it's a comparison entre su hermano y yo. Okay. La siguiente y la última. Los pasatiempos nos ayudan a relajarnos y disfrutar de nuestro tiempo libre. So hobbies help us relax and enjoy our free time. Okay, so los pasatiempos nos ayudan a relajarnos y disfrutar de nuestro tiempo libre. Hobbies help us relax and enjoy our free time. Sí, eso es. Okay, I hope that you learned something. If you have any questions, let me know. Si tienes preguntas, déjame saber en los comentarios. Y gracias por ver. Chao, chao. Bye, bye.